абсолютный лидер продаж, номинант премии Европе Ю Несбё. Ваши аплодисменты! Итак, прежде всего, конечно, хотелось бы поблагодарить нашего гостя за возможность личной встречи. И, конечно же, первый вопрос, наверное, все-таки о визите в Москву. То есть первый ли это ваш визит и каковы впечатления от состоявшихся уже встреч с читателями? Thank you so much for having me. I was here when I was 16 years old. My mother took me, and it's a very much different city now than it was then. Во-первых, большое спасибо, что пришли. Во-вторых, впервые здесь когда мне было 16, и меня привезла мать, и сейчас это другой город. Now it's even more beautiful. Он еще красивее сейчас. Спасибо огромное. Но я думаю, что сейчас как раз можно начать с тех самых вопросов, если они у вас уже есть. Если нет, буду задавать я, и вопросов немного. Пожалуйста, первый вопрос. Переведу. Очень известно, что очень эмоционально пишет о людях, которые, ну, сейчас в Гарри Поле, как он ведет, скажем, вот там собаки лаяли, у него очень красивое описание. То есть это основе такого вот. Well, I think that most people have experienced it, if not personally, then in your, relatives, friends, and I have too, like most people. But I think that you don't necessarily. As a writer, you have to find within yourself all the elements that's in your characters. У каждого человека есть такой опыт, и если уж не лично, то там, друзья или родственники все еще найдутся. Но главное, что писатель должен найти внутри себя все элементы. So for me, I have to. I don't think I have a drinking problem myself. But I do have, dependency. I think that's my main character. His Achilles heel is dependency, and so I think that most people can relate to some sort of dependency, whether it's on food, sex, drugs, love. So I think I can relate to that. Я не думаю, что у меня есть проблема с алкоголем, но у меня есть какая-то зависимость. Самое главное, я считаю, это зависимость, которая есть у главного героя. Всегда можно как-то перенести на другую зависимость, зависимость от любви или наркотиков, или любви, или секса, или чего-то. Можно продолжение этой темы? Да, пожалуйста. Добрый вечер. Вы на своем официальном сайте ответили на один вопрос так, что чтобы быть интересным героем, надо быть человеком проблемным. Вот у Харри все-таки проблема какая? Алкоголизм? Или есть у него много проблем, которые возникают из-за этого алкоголизма? Что первично? У него проблема от алкоголизма? Или у него вообще проблем очень много? Очень русский вопрос. Well, I think that English. How do you know so much details about internal police life? For example, how to get order at arrest. How do you know such details? well, I do have people who, over the years, have become friends. That helped me with the research, and I've been a bit surprised because it doesn't, give you a very positive picture of the Norwegian policeman. But anyway, they are so helpful whenever I ask them. So just thanks to the police force in Oslo.
I think that they even have a room at the police house now that has been named after Harry. So probably it seems like you like it after all. Вопрос, откуда вы знаете такие подробности о полицейской жизни и полицейской работе, как получить на арест и так далее? А это такое, что нужны информанты, с которыми мы со временем стал друзьями, и что это даже странно, потому что не то, что он дает очень лестный образ норвежского полицейского, но все равно они его любят, они ему помогают всегда, и даже сейчас полиция Осло есть кабинет, названный в честь Гарри Поттера. I have no idea if he's translating correctly, but he's doing a good job. He's okay, good. I'm not going to tell you. I'm sorry. I have, when I wrote my third novel, The Red Breast, I sort of wrote a storyline for Harry. So I know how it's going to end, and you're right, it is going to end, and he is not going to resurrect, he is not going to rise from the dead. But, and like you said, he's not going to, he's not getting to be an old man, that's what. Не скажу. Я когда писал «Книжный», составил всю жизнь Гарри Поттера записал, и я знаю, как это закончится и когда, и я могу честно сказать, что он потом не воскреснет, и стариком не будет. Вот хотелось бы узнать, как вы этот фильм оцениваете, понравился ли он вам как автору, и еще планируется ли, собственно, экранизация какого-либо цикла из серии «Гарри Поттер». Is that about movies? Yeah. I saw the Headhunters a couple of weeks ago. It's very strange to see your own story as a movie. You tend to watch it in a very technical way. So you don't. It's really hard to get into the story, but the audience seem to love it. It's doing extremely well in Norway, and also it just was shown at the film festival in Toronto, and they really like it. So I'm really happy about the movie doing so well. Maybe especially because some of the income from the movie is going to a foundation that's working with literacy in third world countries. The rights for the Harry Hole series has been sold, or at least for one novel, The Snowman, and it is bought by working title. I resisted selling the rights for many years because I wasn't sure I wanted, to see Harry Hole on the big screen, because the movie is such a strong medium compared to the novel. But I finally caved in and sold out when they phoned me from working title, because they had a great opening line. They said that we are working title and we made Fargo, which is one of my favorite movies. So they're doing it now. По поводу первого фильма, по поводу «Охоты за головами», очень сложно смотреть собственную историю на экране, и технические подробности в основном вылавливаешь, но публике очень понравилось. Сейчас мы показали на кинофестивале в Торонто, и там тоже всем понравилось. Так, сейчас проданы права на «Снеговика» компания Working Title. И Библио-Глобус сопротивлялся и не хотел продавать права на свои книги, потому что это сильный медиум, связанный с книжками. Но сейчас наконец продался, почему именно Working Title, потому что у них есть очень хороший заход. Они звонят и говорят: мы компания Working Title, мы сделали фильм «Парка». Еще важно сказать, что часть выручки от продажи Курканкова идут в фонд борьбы с неграмотностью. Да, пожалуйста. Кого вы видите в качестве Харри? Кто бы мог исполнить роль Харри?
I have no idea. No, do you have any suggestions? You said about Nick Nolte, yeah, I mentioned him. He's a bit too old now, but I'm open for suggestions. But hopefully they will get a director soon that, and he will probably have an opinion. So it doesn't matter what I think. Главной роли. Непонятно, может быть, их много, но старый уже, но очень отсутствие предложений. А главное, что сейчас появятся режиссеры фильма, его мнение будет решать. My mother was a librarian and my father was a book collector, so I started at a young age reading, I don't know, children's books, of course, like Mark Twain was probably my favorite writer. When I grew a bit older, when I was like 17, 18, I started reading, Q. Thompson and also Dostoevsky, of course. We all did when we didn't understand anything, but we thought it was. We all wanted to become writers, you know. So we would buy long coats at the Salvation Army and suck in our cheeks to look hungry, and you know, said that we were reading Dostoevsky and Thompson, which we were to a certain extent, but not that much, I guess. Later on, I would start reading American literature, Jack Kerouac, Ernest Hemingway, Charles Bukowski, of course, and nowadays I tend to go back, you know, and read the classics. I recently actually wrote or read Ibsen. All his plays, famous Norwegian playwright, and that is just, you know, he uses exactly the same technique as crime writers does, which was quite fascinating. Henrik Ibsen, as crime writers. And which one is your favorite by Ibsen? Favorite by Ibsen. Brom. Yeah. Мать была библиотекарем, отец коллекционером книг, так что... Да, спасибо, извините. Мать была библиотекарем, отец коллекционером книг, поэтому начал он рано и начал с детских книжек. И, наверное, в детстве любимым писателем был Москвы. А уже лет 17 начал читать Достоевского, потому что все хотели быть писателями, покупали длинные кожаные плащи в магазинах «Армии спасения», отсасывали щеки, чтобы казаться голодными, ну и читали Достоевского. Дальше была американская литература, Kerouac, Буковский, Хемингуэй, а сейчас его возвращается в классике, и вот сейчас прочел все книги Ибсена. To me, it's well, I don't know. It's a writer who's not dead. Yeah, it's not like maybe I misunderstood the question, but I don't see any difference. You know, I don't think that much has happened to the novel of the last 100 years. The way I see it. I mean, I can go back and read writers who wrote, 100 years ago, and it's brilliant. I recently read Sigrid Undset, a female Norwegian writer who won the Nobel Prize. One of her first novels is called Jenny, and it's one of the most modern novels I've read, you know, in the last few years. The second question was. Okay, yeah. Писатель — это писатель, который не мертв. На самом деле, there's so much of the way we see things that's influenced by great musicians and songwriters. Last question: do I listen to any contemporary Russian music? I'm afraid I don't. But please enlighten me. What should I listen to? Any suggestions? Yeah. А Госова можно?
Well, we're playing a gig at on some ideas for a novel called Ровно. Что угодно может быть близко, и нет никакого особенного метода. Вот для романа «Снеговик» причем было название, там как пришли кинематографисты, и ну, у них был брейнсторм, название, и речь на лодке, Well, I do rock farming, mainly rock farming. положение. Скажите, в части фильма, как он относится к Евровидению? Eurovision Song Contest? Well, oh, I'm not sure I have an opinion on that. Is it the young boy who is accused of the murder? And they have evidence against him, so it's just a matter of time before his sentence. So he goes to prison, and the boy is 18. Убийство такое совершенно обычное, один наркоман или другого наркомана, и выясняется, что он не может этого сделать, он... Из возможных личной встречи, ну и, конечно же, за его замечательные романы, но и теперь у вас уникальная возможность подойти и получить